Hello guys, welcome back to the channel. A very good morning. Super morning already inga 7:15 ஆச்சு. இன்னைக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரிங் சீரிஸோட செகண்ட் பார்ட். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான டேம் போக போறோம். Let's go. கார்ல ஏறியாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம அமராவதி டேம் போக போறோம். ஆல்மோஸ்ட் பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ள வந்துட்டோம். இது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ், கொஞ்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி தான் வந்து டேமுக்கு போனோம். ஏன்னா நம்ம பின்னாடி வழியிலேருந்து வரோம். இதுதான் முதல்ல பண்ண அமராவதி crocodile center. தோயை வச்சு ஆடிட்டு இருக்கு. ஷட்டர் ஓப்பன் பண்ணல, ஃபுல் கெப்பாசிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்ஃப்ளோ இப்போ கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், வாட்டர் இன்ஃப்ளோ மேலேருந்து. தண்ணி இப்போ ஆற்றுல நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் திறந்து விட்டுருக்காங்க. வீக் டேஸில் டேம் சுற்றி இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து கூட்டங்க நிறையா வரும். பட் ஸ்டில் பார்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக மேனேஜ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. லெவல் மீட்டர் காமிக்குது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டவுன் ஷாட்ஸில் பார்க்கலாம், இன்னும் நல்லா தெரியும். அமராவதி டேம் டாப்புக்கு ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்குது. ஃபைனலி வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் இருக்குது. இல்லை அந்த லாஸ்ட் 1 வீக் நல்ல மழை வெஸ்டர்ன் காட்ஸில். ஃபிஷ்ஷோடு இருக்கிறது எப்படி ஜூம் பண்ணி இருக்கிறது இங்கே பாருங்க. ஃபிஷ் நிறைய வச்சுருக்காங்க. கீழே போகும்போது ஈஸியாக தான் இருக்கும். டேம் டாப்ல இருந்து கீழே போக போகிறோம். இங்கே வாக்கில் தண்ணி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை போய் நம்ம பார்க்கலாம். Cause you got me so high, and you
இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரிங் சீரீஸில் வந்து பார்ட் 2 செகண்ட் எபிசோட் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம அமராவதி டேம் வந்து மேலே போய் பார்த்தோம், ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் சீரீஸ் வந்து ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னென்னு கண்டிப்பாக சஜஷன்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே மீட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ப்ளோரிங் சீரீஸில். பாய், டேக் கேர்.